A flagpole 4 meters tall casts a 6 meters shadow. At the same time, a nearby building casts a shadow of 24 meters. How tall is the building? ఓకే, తెలుగు మీడియం చూద్దాం. ఒక జెండా స్తంభము యొక్క ఎత్తు ఎంతంటే 4 మీటర్లు. సో అది 6 మీటర్లు పొడవు గల నీడను ఇస్తుంటే, అదే టైంలో 24 మీటర్లకు ఎత్తుగల బిల్డింగ్ యొక్క నీడ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. సో ఇది ప్రాబ్లం. సో దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ చూద్దాం మనం. సో ఇది ఒక ఫ్లాగ్ పోల్ అండ్ దీని యొక్క షాడో వచ్చి ఈ విధంగా పడింది. సో నెక్స్ట్ ఇది ఒక బిల్డింగ్ యొక్క హైట్ మాట. సో దీని యొక్క షాడో వచ్చి సో ఈ విధంగా షాడో అనేది క్యాస్ట్ అవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు సో రేస్ చూసుకున్నట్లయితే, సో ఫ్లాగ్ పోల్ అండ్ బిల్డింగ్ మీద రెండింటి మీద కూడా రేస్ మనకి ప్యారల్గా పడతాయి కాబట్టి ఆ విధంగా డయాగ్రామ్ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద గివెన్ డయాగ్రామ్స్ ద లెటర్స్ A, B, C, D, E. And now we have to find the height of the building. So here the shadow is 24 meters and we have to find the height of the building. Okay, so I'm going to write the values here. So here triangle ABC is a right angle triangle because the building is vertical to the earth surface. So this is 90 degrees, and the flagpole is also vertical to earth surface. So this is also 90 degrees, and this angle is a common angle for both the triangles, and the height of the flag is 4 meters, and the shadow of the building from this place to this one, this is 24 meters. And what we have to find, we have to find the height of the building. So the height of the building, let the height of the building be h, and the shadow of the flag post is also given as 6 meters. So this is 6 meters. So this is the required diagram for the given problem, and these are the values represented to height of the flag post and height of the building, and shadow of the flag post here, and shadow of the building. So we have to find the value of h. So we have to find the height of the building. So it is clearly observed that triangle ABC and a triangle DEC, so both triangles are similar because this angle is 90 degrees in this triangle, and in this triangle DEC this angle is also 90 degrees. Angle DEC is 90 degrees and angle ABC is 90 degrees, and angle C is the common angle for both triangles. Hence in these two triangles two corresponding angles are equal. Therefore according to AA similarity of criterion of AA similarity, both triangles are similar. If the given triangles are similar, we know that the corresponding sides are in the same ratio. So I'm going to write the same thing here. Solution. So first I'm going to take a triangle ABC. So here triangle ABC, and this is triangle DEC. So in this both triangles, angle ABC, in this triangle angle ABC is equal to angle DEC, because the angle is 90 degrees. The angle is 90 degrees, and also angle C is equal to angle C, a reflexive angle. So in these two triangles the corresponding angles are equal. Therefore by AA criterion for similarity,
AA criterion for similarity. Criterion for similarity. Triangle ABC is similar to triangle DEC. So whenever the given two triangles are similar, we know that the corresponding angles must be equal. So here AB, the corresponding angle to AB is DE and the corresponding angle to BC is CE. So AB by DE is equal to BC by CE. So now substitute the values. So what is the value of AB? The value of AB is let it be H by DE, that is 4, is equal to the value of BC is 24 by the value of CE is 6. Okay. Now that implies H is equal to bring 4 to right hand side, 24 by 6 into 4. H is equal to 24 by 6 into 4, and 2 cancels 3 times and 2 times. 2 how many 3 how many times? 8 times. So 6 twos are 8, 8 twos are 16. So this is 16 meters. So this is the height of the building. Therefore height of the building therefore height of the building height of the building is equal to 16 meters. So this is the required answer. ఒకసారి తెలుగు మీడియం చూద్దాం. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ట్రయాంగిల్ డిఈసి, 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ లో ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ లో యాంగిల్ ఏబిసి అంటే దిస్ యాంగిల్ మాట. సెకండ్ ట్రయాంగిల్ లో డిఈసి దిస్ యాంగిల్. సో ఈ 2 యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అంటే 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి, వెర్టికల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి, నిటార్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి భూమికి. అదేవిధంగా యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి. పెద్ద ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ సి, చిన్న ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ సి రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే, పరావర్తన ధర్మం ప్రకారం. దేర్ ఫోర్ బై ఏఏ క్రైటీరియన్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ. కాబట్టి త్రిభుజాల యొక్క కోకో స్వరూపకత నియమం ప్రకారము ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనేది ట్రయాంగిల్ డిఈసికి ఏమవుతుందంటే సిమిలర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే 2 ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అవుతాయో మనకు ఆటోమేటిక్గా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అనురూప కోణాలు ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. దేర్ ఫోర్ ఏబి బై డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ బై సిఏ అని వచ్చింది. సో దీంట్లో ఏబిని మనం హెచ్ అనుకున్నాం కాబట్టి హెచ్ బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 బై 6 వచ్చింది. సో ఇక్కడ 4ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 by 6 into 4, and 2 cancels 3 times and 2 cancels 2 times. So 3 cancels 24, 8 times, 8 twos are 16 meters. Therefore the height of the building is 16 meters. So this is the required answer for the given problem. So which is very easy and very important for examination point of view. So you have to just this entire problem is depending upon the diagram. So you have to properly draw the diagram, so automatically you will get the correct answer. Okay. The next problem, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle FEZ respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEZ, then show that CD by GH is equal to AC by FZ, and the second one is a triangle DCB similar to triangle HGE, and third one is a triangle DCE similar to triangle HZF. So we have to prove these 3 questions. The first one is
we have to prove CD by GH is equal to AC by FG. So to prove the above answers, first we have to draw that required diagrams. The first one is this is triangle ABC. So this is triangle ABC, and so here CD. Here CD is the angular bisector. Angular bisector. That means this is total angle C. So this angular bisector CD bisects the two angles. That means angle ACD is equal to angle BCD. The both angles must be equal. So this is called the angular bisector. Angular bisector of triangle ABC of for the angle ACB. So next diagram. So this is triangle FGE, and here GH is the angular bisector of FGE. So that means the total angle will be bisect. That means angle FGH is equal to angle EGH. Okay. So this is the given in the problem, and what we have to prove? The first thing is we have to prove CD by GH is equal to AC by FG. So for this we have to observe where is CD. So CD is here, and where is AC? So AC is here and GH is here. So to prove CD by GH is equal to AC by FG, first we have to prove the given two triangles. That means I am going to prove triangle ACD and triangle FGH. The both triangles are similar. So also we know that the given triangles ABC and FEG are also triangle ABC is similar to triangle FEG. This is given in the problem. Now I am going to prove triangle ACD is similar to triangle FGH. So automatically we will get the answer, required answer. So for that I am going to start the solution. So we have to prove CD by GH. Here the CD by GH is equal to AC by FG. That is why I am taking a triangle ACD. This is triangle ACD, and now I am going to take this is triangle FGH. So in the both triangles, angle A is equal to in this triangle angle A must be equal to angle F, because by given triangle ABC similar to triangle FEG, that is why the corresponding angles must be equal. That is why angle A must be equal to angle F. So angle F, and also given in this triangle also given. So here angle C is equal to angle G. Angle C is equal to angle G. In the total triangle we have angle G is equal to angle C is equal to angle G. So I am going to divide by 2 angle C by 2. So angle C by 2 means this one, and other C by 2 is this one, because this is the angular bisectors, both the angles must be equal. So angle C by 2 means this angle, and angle G by 2 means this one, because GH is angular bisector of angle FGE. So that is why in this triangle this angle equal to this angle. So in the both triangles angle A is equal to angle F and angle C by 2, and that means this angle is equal to this angle. So automatically in these two triangles the corresponding two angles are equal, hence the two triangles must be similar. Therefore triangle ACD is similar to triangle FGH. So whenever the given two triangles are similar, so automatically the corresponding angles, corresponding sides must be in the same ratio. Hence CD by
CD by GH is equal to CD by GH is equal to and AC by GH, AC by FG, AC by FC. ఓకే, సో తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏసీడీ తీసుకున్నాను, ట్రయాంగిల్ ఎఫ్జిహెచ్ తీసుకున్నాను. ఏసీడీ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను, ఎఫ్జిహెచ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను. ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్లో ఇందులో యాంగిల్ ఏ వచ్చి ఇందులో యాంగిల్ ఎఫ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సిడి అనేది ఏంటంటే కోణ సమద్విఖండన రేఖ, యాంగులర్ బైసెక్టర్, దట్ ఈస్ మీన్స్ కోణ సమద్విఖండన రేఖ. అంటే యాంగిల్ సి కోణాన్ని రెండు సమాన భాగాలు చేస్తుంది అన్నమాట సిడి అనేది. అదేవిధంగా ఇక్కడ జిహెచ్ అనేది కోణ సమద్విఖండన రేఖ, సో జీని రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద చేస్తుంది. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే C/2 ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా C/2. అంటే దీన్ని ఏమంటాం, యాంగిల్ ఏమవుతుంది మనకి C/2 అవుతుంది, ఇది కూడా ఏమవుతుంది C/2 అవుతుంది, ఇది G/2 అవుతుంది, G/2 అవుతుంది. సో టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నాను నేను, యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ అని రాసుకున్నాను ఫస్ట్. ఎందువల్ల అంటే టూ ట్రయాంగిల్స్, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఎఫ్ఈజీ కాబట్టి, సో ఆల్రెడీ సిమిలర్ని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి పెద్ద ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ. ఓకే, అది రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇందులో యాంగిల్ C/2 వచ్చి ఇందులో యాంగిల్ G/2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇందులో యాంగిల్ సి వచ్చి ఇందులో యాంగిల్ జీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. బోత్ సైడ్స్ 2తో డివైడ్ చేశాను నేను, అప్పుడు యాంగిల్ C/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ G/2 వచ్చింది. యాంగిల్ C/2 అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఏసిడికి ఈక్వల్ అనమాట. యాంగిల్ G/2 అంటే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, యాంగిల్ ఎఫ్జిహెచ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు చూడండి, ట్రయాంగిల్ ఏసిడి అండ్ ట్రయాంగిల్ ఎఫ్జిహెచ్, ఈ బోత్ ట్రయాంగిల్స్లో ఈ టూ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినాయి. ఎప్పుడైతే ఒక ట్రయాంగిల్లో టూ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయో ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతాయంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో, therefore CD by GH is equal to AC by FG అని వచ్చింది. So this is the first portion of the problem, and second we have to prove triangle. Here the third one, look at the third one, DCA. So DCA is nothing but ACD, and triangle HGF is nothing but FGH. So both are equal. So we already proved the third one. సో మనం మూడోదాన్ని ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేస్తామన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ వన్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా థర్డ్ వన్ ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి, సో ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ప్రూవ్ అయిపోయినాయి. సో జస్ట్ మనం ఇంకా సెకండ్ వన్ ఒకటి ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఓన్లీ సెకండ్ వన్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ triangle DCB is similar to triangle HG. So we have to prove this. So you just observe triangle DCB is here. In this triangle, angle B is equal to angle E. Why? Because triangle ABC is similar to triangle FEG. That is why the corresponding angles must be equal. So in this triangle, angle B is equal to angle E. Also angle C is equal to angle G here, and I'm going to divide both the angles by 2. Angle C by 2 is equal to angle G by 2. What is meant by angle C by 2? Angle C by 2 is nothing but angle DCB. So this one, and angle HGE is nothing but angle G by 2. So this angle. So corresponding angles must be equal. Here in these two triangles, two pairs of corresponding angles are equal. Therefore, according to AA criterion for similarity, triangle DCA is similar to triangle HGF. Okay, so whenever the two triangles are similar, the corresponding angles must be equal, but we need not equate those corresponding angles because that is not asked in the problem. So the problem is sufficient for this stage. So I'm going to stop here. ఒకసారి తెలుగు మీడియం వినండి. ట్రయాంగిల్ DCA, ట్రయాంగిల్ HGF తీసుకున్నాను రెండు కూడా. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్లో కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను సిమిలర్ అని రాసాను, రాయకూడదు. టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నాను. ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాంగిల్ B వచ్చి ఇందులో యాంగిల్ ఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందువల్ల అవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనకి ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడంటే ట్రయాంగిల్ ABC అనేది ట్రయాంగిల్ FEGకి సిమిలర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇందులో B వచ్చి ఇందులో ఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా యాంగిల్ C దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, యాంగిల్ Gకి ఈక్వల్ అవుతుంది. నేను బోత్ సైడ్స్ 2తో డివైడ్ చేశాను. డివైడ్ చేస్తే యాంగిల్ C/2 అంటే దిస్ వన్, ఈ యాంగిల్ అవుతుంది. సో ఈ యాంగిల్ కూడా అవుతుంది, ఎందువల్ల ఇది యాంగిల్ బైసెక్టర్ కాబట్టి. సో బోత్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో
this angle must also be equal to this angle. So this is angle C by 2 and this is a angle G by 2, and in the both triangles angle C by 2 is equal to angle G by 2. సో రెండు త్రిభుజాల్లో కూడా మనకి రెండు జతల అనురూప కోణాలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ట్రయాంగిల్స్ మనకి ఏమవుతాయంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసినాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే 2 క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. సో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇలాగా క్రైటీరియన్ ఫర్ సిమిలారిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో 9th ప్రాబ్లం, AX and dy are altitudes of two similar triangles, triangle ABC and triangle DEF. Prove that AX is to dy is equal to AB is to DE. AX is to dy is nothing but AX by dy, and AB is to DE is nothing but AB by DA. So we have to prove AX by dy is equal to AB by DE. So తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏఎక్స్ అండ్ డివై అనేవి ఒక రెండు స్వరూప త్రిభుజాల యొక్క ఉన్నతులు. ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటే ఉన్నతులు, అంటే హైట్స్ మాట, అవి ఎత్తు. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏఎక్స్ ఇస్ టు డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఇస్ టు డి అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ us start the problem. So to prove this problem, first we have to draw the diagrams. So this is triangle ABC and whose altitude is AX. This triangle DEF and whose altitude is DY. So these are the two required triangles. So using these two triangles we have to prove AX by dy is equal to AB by DE. So if we observe, these are the altitudes. So these are the altitude, that means this angle must be angle AXB is equal to angle AXC is equal to 90 degrees, and here angle DYE is equal to angle DYF is equal to 90 degrees, because this AX makes 90 degrees angle with the base BC, and this DY is altitude which makes 90 degrees angle with EF. So in these two triangles ABC and triangle DEF, both are similar by the problem. So we have to prove AX by dy is equal to AB by DE. So the sides are belongs to this side. AX by dy is equal to AB by DE. So these both sides are belongs to triangle AXB and DYE. So let us take solution. So triangle AXB, first we have to take triangle AXB, and the next triangle DYE. So in these two triangles we have angle B is equal to angle E. Because why? Because the two triangles are similar. Each triangle ABC is similar to triangle DEF. By the problem it is given these two triangles are similar, that is why the corresponding angles must be equal. Therefore angle B is equal to angle C. So also angle AXB is equal to angle DYE is equal to 90 degrees, because AX and dy both are altitudes of the given triangle. That is why these altitudes makes angle 90 degrees with the given base. That is why this angle must be 90 degrees. So both angles are equal. So in the both triangles two pair of corresponding angles are equal. Hence the two triangles must be similar as per AA criterion of similarity. Therefore triangle AXB is similar to triangle DYE. Okay, whenever the two triangles are similar, we know that the corresponding angles must be in the same ratio. Hence AX by
Hence ax by dy is equal to ab by de. So this can be also written as ax is to dy is equal to ab is to de. So this is a very simple problem. So by the problem it is given that both triangles are similar, triangle ABC and triangle DF are similar. So for that and AX and DY are altitudes of the given triangle. Hence AX makes an angle 90 degrees with the base BC and DY is also making an angle 90 degrees with the base EF. So what we have to prove, AX is to DY is equal to AB is to DE. So for that we have to take the triangles AXB and DYE. So first we have to take both triangles AXB and DYE. In triangle AXB, angle B is equal to angle C and angle AXB is equal to angle DYE, because here the angle is 90 degrees. The angle is 90 degrees. In both triangles, the corresponding two pairs of corresponding angles are equal. Hence, by AA criterion of similarity, both triangles are similar. Therefore, whenever in two triangles are similar, the corresponding angles must be in the same ratio. Therefore, ax by dy is equal to ab by de. So this can be also expressed as ax is to dy is equal to ab is to de. సో తెలుగు మీడియంలో చూడండి, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏఎక్స్బి ఉంది, ట్రయాంగిల్ డివై ఉంది. ఈ రెండు త్రిభుజాల్లో కూడా నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే మొదటి త్రిభుజంలో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనేది డిఈఎఫ్ అనే త్రిభుజం, ఈ రెండు కూడా స్వరూప త్రిభుజాలు కాబట్టి స్వరూప త్రిభుజాల్లో అనురూప కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి యాంగిల్ బి వచ్చి యాంగిల్ సికి ఈక్వల్ అవుతుంది, సమానం అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ బీసీకి ఏఎక్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనకి ఉన్నతి అవుతుంది. ఉన్నతి అన్న ఎత్తు అన్న ఒకటే కాబట్టి ఉన్నతి అనేది భూమితో చేయి కోణం ఎంత ఉంటుందంటే 90 డిగ్రీలు ఉంటుంది కాబట్టి సో యాంగిల్ ఏఎక్స్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డివైఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. సో ఆ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ఏఎక్స్బి, ట్రయాంగిల్ డివైఈ ఈ రెండు త్రిభుజాల్లో కూడా రెండు కోణాలు, రెండు జతల అనురూప కోణాలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు త్రిభుజాలు మనకి ఏమవుతాయంటే స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయి. ఎప్పుడైతే రెండు త్రిభుజాలు స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయో అనురూప భుజాలు ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. ఏఎక్స్కి అనురూప భుజం డివై అవుతుంది, ఏబికి అనురూప భుజం డిఏ అవుతుంది. కాబట్టి ఏఎక్స్ బై డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై డిఏ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు, నిష్పత్తి రూపంలో రాయొచ్చు. ఏఎక్స్ ఇస్ టు డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఈజ్ టు డిఏ అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి.